Good afternoon, Kenya News Alert. This is your host, House of Zulfa, ndani ya Sema Nasi Show. So, I have a new guest today. I would like that Aji introduce. Hi, good afternoon. My name is Tilda. Karibu tena na tuendelee. Aya, twashukuru So, Museveni amekuwa Kenya jana. I don't leo sawa. So now he was invited by our very dear president, Mr. Samoei Ruto, William Ruto. Yes, you know, I usually forget his name, his English name. Na sometimes nilikuwa nauliza kama Ruto ndio jina yake ya English name. Anaitwa Dr. William Samoei Ruto. Okay, so alimuinvite aje. Ali-invite Mr. Museveni. What do you know Museveni for? Ukiambiwa saizi ufunga macho, Museveni ni nani? Utasema Museveni ni nani? Mimi najua Museveni kama the president of Uganda. Na bado another thing about you know about Museveni ni nini? Museveni, dictator. Yes. So is in Kenya. Na kulikuwa na sherehe ambayo ilikuwa ni Siaya County. Ilikuwa ni ya bwana Raila, you know. Na Ruto was there. And actually, as we continue, we're going to play the video and you guys are going to listen. Atutaki tuanze kusema vitu. Tunataka in fact in like 3 minutes tuweka hiyo video. Msikize. Tuenda slow by slow. Tunasikiza for like 5 minutes, tunaongea. Tuna discuss what we have heard there because we need to know what is happening. Yes? So Museveni is in Kenya. And kwa hiyo wakati ambao Museveni anakuja, I'm asking, akikuja ni sisi ndo tumemwinvite huku, anakuja sisi ndo tunamlipia place ya kudozi, tunamlipia kila kitu, kama ni hoteli ni sisi tunamchukulia hoteli. Unajua ukiinvite mtu kwako, unamchukulia kila kitu. Na unaniambia watu wa NYS hawajalipwa lakini tumeinvite mtu huku, si ndio? Yeah. Okay, so continue my dear. Tell us what you think about Museveni in Kenya. Museveni coming to Kenya. And we are told that he was invited by our president, William Samoei Ruto. Mr. Presidency. Kumwalika, alikuwa anamwalika afanye. Na amemwalika, yes, amemwalika like the president. Hatuwezi mzuia kualika the other presidents of outside the country. No, hatuwezi, sababu relation. Yeah, paka kuna hiyo relationship ya other presidents. Lakini you know us, we don't trust Museveni, you know, we don't. Ni mtu ambaye amerule that, alikuwa mpaka Jomo Kenyatta akiwa. That person has ruled that country for a very long time. Yeah, a very and I'm hearing that actually that he wants to live kwa hicho kiti, anataka kumwacha kijana wake. Kuna kijana mmoja ambaye I remember listening to BBC, ambaye BBC ni ya majuu, that radio. Yeah. And I remember that they were talking about kuna huyu kijana wake kwa jeshi na anataka aingie upate yeye akisha, like he wants to stay there mpaka akufe kwenye kila kiti, and then sasa mtoto wake nao sasa achukulie from there. Sawa? So as a producer anatengeneza hiyo video, nataka I just want to listen to you guys, to listen to his speech as we continue, okay? Yeah. So you guys tell us, what do you think about Museveni being in Kenya? And before I continue, kumbuka unaweza tupigia simu WhatsApp, unaweza tupigia simu directly, unaweza tukomentia pale, unaweza subscribe pia, ni subscribe. Unaweza subscribe pia, comment, share, you know, like it. Sawa? Tuko everywhere kwa kila mtandao. Thank you for joining us hapa. Okay? So tuambie, what do you think about Museveni being in Kenya and what does that mean? Okay? So I don't know if the producer Ameka Nini already. I don't know if okay. So as we continue. Yes? Yeah. You know, I grew up, yes, and I used to hear about Museveni back in social studies and history. And I remember kuna wakati ambapo
Bobi Wine ni mwanamuziki wa Uganda, aliamka. Acha vya Gen Z tumeamka, tumejaribu kupigana, wametuacha na tumeshinda. Bobi Wine tried to do that. Akaenda akakusanya ma youth, you know, and he started fighting Museveni. And he wanted to become a president. And yes, he had support. But the way Museveni shut him down, it wasn't good. Like sisi tunashtuka saa Kenya watu wameanza get kidnapped, wameanza get abducted and killed, but that thing is Ugandans know that thing. Like you ati ameabductiwa mfiti na hiyo waruni pesa ngapi? Like they don't, you are shocked, you know. Hao ni kama ni kitu imekuwa ni mazoea, wameizoea, wanaijua. Na hawaizi sema. But for us, we can't keep quiet. But sisi we don't want that to be our norm now. No, we don't want. Hatuwezi kubali kwe our norm. It's so bad that we are okay with. Hata it makes sense. Mtoto wa mtu anapotea. Mtoto wa mtu anauawa. Yes. But we are just there, seated, sleeping. Other people are having sleepless nights. Na sisi tuko hapa tunasema it's just okay, ni sawa tuacha afanye venyanda. Unajua let me tell you something. Kuna wale watu mpaka saa hii ambao wakina Kibets hawajaachiliwa mpaka saa hii. Kuna kijana fulani handsome sana, very handsome, mamake walikuwa analia wakiomba government imsamee. In fact, they were crying to the government, telling the government, please forgive our child. I remember on the before mwaka uvuko walikuwa wanalia. Nyinyi mnavuka mwaka mnarusha baruti, mkokesha. They were crying for their child. They don't know if their child is alive or dead. And it is really, really sad. Very sad. And we don't know what the president is doing about that. Na tunasikia president invite Museveni. Good, that is whatever, public relations and whatever, sindio? But what are you doing? As these are Kenyan people too, ambao wanalilia watu ambao wameget abducted. Because hatujaacha history. Bado we still #anti-abductions. Sawa? Yeah. Hatujaacha history, bado we are still there. Those parents are crying. Kuna mtu ambaye, kuna picha fulani hata nimesahau kumtumia producer, ya mtu alikuwa ameandika kwa shati lake, adui ni Ruto, Jezi. Alikuwa na dread, alichukuliwa, and I said this yesterday, alichukuliwa akashikashikwa vizuri na akanyolewa Jordan. You know the first thing they do, they nyoa you. Ushena mtu wakati wa corona kwa sikatu wa Madrid walikuwa anashikwa ananyolewa. In fact there's a friend of mine ambaye tulikuwa tumeachanaga, like nimemwacha Mombasa, unaona niko Nairobi, and I come to find narudi Mombasa napata amenyolewa. Niko like what happened? Like alishikwa akanyolewa. Sawa. But that wasn't like now, like says it is nasty. Let me tell you, it is really nasty. And we don't know what the president alisema akasema eti parents should take care of their children. What does that mean? Waona ndani na mimi naje kama our ni Gen Z, they're over 18 or they're 18 and above. What do you expect to kusema parents should take care of their kids by themselves? What do you mean? Hawa ni watu wanajitokeza kujifaitia wenyewe. They are fighting for themselves. Yes. Not for you. Yes. And they are fighting for another generation that is coming. Wachana hawa wazazi ni yao wamemaliza. Sisi tunaanza na kuna wale hata wajaanza. Tuko na ma-alphas wanakuja by the way. And this ones maybe will be even more dangerous than even. So mimi nikiinuka hapa nianze kudemonstrate nasema Ruto must go. We must have this. Wewe unaniambia niende nyumbani nikachunge mtoto my friend. Let me tell you, kwa hiyo note tunaona kuna watu ambao wamecomment wanasema babake Billy Mwangi. Sawa, kijana alitoka Nyara huko Embu. Billy Mwangi is one of those. Sawa? Sawa? Analia sana. So let me read about those comments. Yes? In fact people wananiambia saizi kwa mwenye WhatsApp. Anasema hey, my name is Trendy. Anasema I can't hold my tears. These father's tears will not go in vain. There is God in heaven. He will fight for him. People are watching. Mwanaume analia. And let me tell you, that man is crying for their child. Mtoto wako ujua kwa mpaka saa unaenda everywhere and kitu rais wa Kenya anakuambia take care of your children. How can I then bring my child back so that I can take care of them? Uko hapo ukiapologize. Sawa, wanasema
Mwingine anasema hello Kenya News Alert, naitwa Lola. Anasema not even a single drop of tears goes unpaid. It shall be well sir. Our court yani analia tu. I am going to send that video to Nini, to our producer. People in fact at China Museveni, they are like, those people should be brought back. Those people should be brought back. Kwa koti unaenda kuapili kwa koti ambayo the boss wake ni mwenye amechukua mtoto wako. Hata King Kaka usema hata ukienda na full paragraph of evidence inabaki ni sentence moja. Yes, kuna mwenye alishafika na full bag full of money. Yes, wanafanya exchange, and you can't compare the two. Now you can't. Hata ukwe na video ya ni huyo alimshoot, they still kuna briefcase bado atasema tu no, still is not enough. Like, it's not enough, but to confirm for real ni alimshoot. Si video ni no atuko sure. Ni kama unajua wakati wa Mkia, yesterday we were discussing, nasema wakati wa Mkia mtata ameshikwa. Kuna watu wa DCI wanasema ya kwamba eti wa Mkia nafaa afungiwe for 2 weeks na simu zao na wote ambao walikuwa wameshikwa sababu ya maandamano ya anti-abduction wanafaa simu zao wapeni kwenye DCI zifanyiwe eti uchunguzi. Wanaulizwa uchunguzi wa nini? Wanasema eti uchunguzi sababu kuna picha ambazo walichukua ambazo zinaharibu muonekano wa DCI. Niko like okay fiti. If you saw those videos, walikuwa na watushua tear gas pale, walikuwa wananyang'anywa ile nini, kulikuwa mpaka kuna GSU pale. Tuko like ama wanataka hao watu wa GSU kwanza wa pose na nini na hizo marungu before wachape, ama wanataka wa pose na tear gas ndio ibaki okay that photo now we like that photo. What is that? Like they are taking this as a joke. And we are seeing any like me any ama watu wa feel mali tuko like our feel the agency mali tuko like sisi tunalilia watu waachiliwe, nyinyi mnapati huku. But to be sincerely speaking, inafaa serikali iangalie. Hawa ni watoto wa watu, na pia wao wako na watoto, na pia watoto wao wako na watoto. This thing itaenda generation by generation. Yes, inafaa we mwenye uko pale kwa kiti mahali umeketi, uko na ukubwa fulani, umeonja parliament, unajua how this life is going. Kapalo ukifikiria niko na familia yangu na itakuwa na familia. Sasa nikifanya hivi, this thing ita grow, it will still grow. Yes, the better you do, the better it comes. The worse you do, the worse it comes. So fanya mazuri, uvune mazuri. Yeah. But do you know, let me tell you something. Kuna mtu alisema that anaitwaje huyu mtoto wa Shalin Ruto. Kuna wakati alikuwa ameanza kufanya kazi nzuri na youths. Na sasa ashaacha. And right now hata kama akianza au youth walikuwa na hopes na yeye, right now they hate her. Kuna wakati pale TikTok amepashwa sana, amepost just innocently, amepost na chali yake. And let me tell you, that girl was told a lot of nasty things, and people wanamtolea tu stress za babake. And I can say that na wakasema wajua walisema ati ya kwamba ati Biblia imesema ya kwamba kama ni za babako na ni mbaya unafazi kuzitubilia mbali, something like that. You know, so it's like they're supporting that this lady should be criticized because of our government, of our father. But me, I'm like, no, I shouldn't pay for my father's sins. I shouldn't pay for them. But hata ukisoma Biblia inasema aje, sisi ndio tunabeba makosa ya wazazi wetu. How they are nowhere to be found and nowhere to be seen. Yes. Now the more we are carrying, the more the other generation will just carry. Hakuna mwenye atakuja kuitoa aseme hii imeisha. Hakuna. Because mwenye yani we are living kwa ile makosa ya wazazi wetu. So hata kama aliingililiwa, ndio atakaa mahali aseme hii si poa. Hii si poa kabisa. Yes. And even I know where she is, she knows this is wrong. Yes. This is not right. What my dad is doing is not right. But what can she do? She can't talk. Maybe hata akiongea pale atapigwa kofi. Wewe hebu nikuulize, unavenga babako vinafaa kufanya kwa nyumba? Wewe my friend, utaanzaje?
nakwambia hata Utaanza kabla aje? useme dad ushalimwa we nimekuzaa, niheshimu. then done. You know our parents You wale can't ambao walifunzwa parents should not be corrected. Yeah. So tell me what responsibility do you think that Charlene can do? Unajua Ngina wa Uhuru. Ngina, that lady Ngina wa Uhuru. That I think Uhuru is like a relaxed dad. Unaona? So anything unaambia Ngina we Ngina, but hakuna watu fika na Uhuru hapo. Unajua tukifika na Uhuru place. Sawa? And Ngina used to talk to her father, and Ngina used to be everywhere. Even now Ngina is working. Actually Ngina, I follow Ngina everywhere. I love that lady. Yeah. She is working. Sawa? Why na mamake bado even right now they are still working. Na kuna kitu moja Linda Mama. I don't know if you know Linda Mama. I always just hear about it. So Linda Mama is this thing ambayo you get pregnant. Na to assume maybe you're not, you know kwenda kuzaa is like it's expensive, yes? And you're taken care of as a mother. It's mostly kwa hizi public hospitals, yes? You go and you pay nothing. Like unazaa tu wewe. And you come out, maybe wewe tu wewe na okay, squeeze Leona I was told that squeeze you go with gloves, you go with your own pampers, you go with your own spirit, you go with your own things. I don't know why. Sawa? I don't know kwa nini ziko hapo. Yes, unajibebea kila kitu. Unajibebea vitu zako za kutibiwa hospitali mpaka sindano ya kudunga. Yes, you carry everything. Okay? I don't know. And still you pay. No, you don't pay stuff for birth. I took a friend of mine, and when we went, we didn't know. And then tukaandikiwa list ya vitu, and she bought all those things. Sawa. But now Linda Mama is to protect the woman. Now after you've given birth, you pay for nothing at all. Wewe tu sasa birth certificate unapewa ukitaka saa hiyo. Sawa, you just go. Na ikakuja ikatolewa. Inabaki hospitali tena hakuna BCG vaccine. So ya BCG ile ya tuberculosis ya watoto wadogo. That BCG is very important. Hamna. Aziko. And that's what Roliza, why is a whole president being invited here? Well, kuna ma issues huku. And I'm asking people out here who are watching me, do we pay for mali mtu anakuja kulala? Is because it's Kenyan hata chukua pesa yake obviously. It is Kenyan tax money. Na hata kuja anza kulipa hotel nyinyi ndio mmeinvite huku. Nyinyi mnamlipia Oresereni, Stanley, Hilton, nyinyi mnamlipia. Yeah. Mnambaya lunch, mnambaya breakfast. Yani no, just lunch ya so moja. Ama msi. No, ama hata 5 hata 10 is lunch ya 100k. Jamani. Na atakula lunch, hiyo ni breakfast. Lunch. Unapata in a week imekuja hapa imetumika mabilioni most. Na hiyo pesa ingetengwa kufanya something very important. Kama hao ambao wanalipwa. In fact, hospitals siku hizi they're not okay. Unasikia hospitali mzima madaktari wanagoma juu haina choo. Imagine. What is that? Hospitali haina choo. Okay, sijui kama producer ameshaweka video sasa. Iko vizuri ndo. Okay, sawa basi. Angalia hiyo video na Museveni speech yake. Of Luo traditions, the festival held annually to honor the rich cultural heritage of the Luo people has always been a symbol of unity, tradition, and the passing on of ancestral knowledge to the younger generations. However, this year's event was unlike any other, drawing international attention as key African leaders converged in Siaya to celebrate not just culture, but also politics in a powerful display of cross-border solidarity. The festival's final day saw a dramatic gathering at the Siaya Stadium, where the who and who's of Kenya and regional politics gathered to witness a memorable moment in the history of the Luo people. At the center of the event were two of East Africa's most prominent leaders, Kenya's President William Ruto and President Yoweri Museveni of Uganda. Both leaders were formally inducted as Luo elders, a rare and highly symbolic gesture signaling a deep respect for culture and acknowledgement of the Luo commitments in role shaping in the political and social landscape of the region. The political tone of the festival was unmistakable as both President Ruto and Museveni stood shoulder to shoulder with Odinga, drumming up support for his bid for chairmanship of the African Union Commission. For prosperity, number one, love Uganda, love Kenya, love Tanzania. But secondly,
Uganda is not enough. Soko ya Uganda haitoshi. That's how we talk of our second principle is Pan-Africanism. Love Africa. Why? Because you need it. You need it for your prosperity. So far, we have seen tremendous progress and enormous support for the candidature of Raila Odinga for the Africa Union Commission chair. President Ruto will also state that the government had gazetted 2 cultural heritage sites in Siaya, Ramogi Hills Forest Reserve and Jaramogi Oginga Odinga Mausoleum. He added that the government was assessing 7 sites that have historical, cultural and traditional significance in Siaya to be considered for gazettement. Bramwell Bire, Kachen, Siaya. Meanwhile, a section of civil society groups now want to have all... Okay, so that is just, the speech is coming, yes? So that is just... Kuna Peter Kimani anasema Museveni lectures leaders in Nyanza today. Natembea lectured Ruto about abduction in Wetangula mother's burial Bungoma. It's messy. Okay? Let me tell you something, Peter. Good afternoon. Let me tell you something, Peter. Hakuna ambaye anafurahia na hiyo situation. Like no one is happy, okay? No one is happy. Hata ambaye when you really think about it and you put yourself in those shoes, and this leader knows, because ebu nikwambie kitu moja. Polisi walideny, wakasema so sisi tuna kidnap watu. Sawa? Haya. Naye Gachagua akasema yes, actually the inspector generally is really serious. Kuna wale askari ambao awako under inspector general. Those are the people who go abduct these people. Other kidnap is easier. They're asking for money. This is abduction because they are not asking for anything and they're not communicating with you. Unajua nikikidnapiwa saa hii they will be asking for money, yes? Yeah. Watakupigia wakuambie wewe ni nani kwake, useme mimi ni mtu fulani. Tunataka 10 million. Almost 10 million. So like they will be there, you know, talking to you, talking to my family and saying we have Zulfa. In fact, napigwa kofi pa mnamsikia amelia hapo. But abduction, they are not talking to anyone. It's silence. And you don't know if you're going to ujui kama if I'll come alive. Kuna wale wa pale Kitengela boys, sawa? Yeah. These people were abducted, and let me tell you, if you look at them, they were abducted for 32 days, yes? And if you look at, and I usually insist, in fact, my producer and I tuendelea kuwatafuta watakuja hapa studio for them to explain. Wali get abducted the first maandamano ile ya kupitisha bills, that is the one they were 32 days mefungiwa kwa room, ni kuchapwa, kudungwa, kupigwa, yani kustaviwa, no water, no food. Unaona, they came out looking like ara sijui aje. And when those people were crying, wanaongea mpaka say it's like 3 months tangu wachiliwa, but you see these people forever and ever their lives have changed. Yeah. Saizi tunamwona babake yule kijana pale analia kwa koti. Let me tell you, that life will never be the same. That life of that father. Now you think it affects only the person who has been abducted, but let me tell you guys, it affects everyone in that situation. It will affect your mother, it will affect your sister, it will affect your friends. Unaona? Because if you see the tears that man analia pale, ajui mtoto wake ako wapi, and the government is not talking to him. The president amemwambia aje, wewe just, you know, take care of your children. And na polisi wamejitoa. Polisi wanasema mimi kuja kuniuliza story, me I'm hopeless, I don't know. When you say that, asa anatoa mtoto wake wapi? It's so painful though. So painful. Sasa polisi hapa ananga option nyingine ya kuambia, cause sasa si yeye, ni other people. So ukisema kusaidie, ndio anaweza kusaidia. Tujakata, he can help you.
but kuna mali anafika anaona it was kutoka from above. juu So mimi nikienda pale naye tena ni mimi naye nikaa nitaadoptiwa niende ale abduction inakam so anaona acha mimi nicheze tu chini ya maji so hata hao wanajifaitia ni venye hawezi onyesha because ukionyesha is like tena you're betraying your bosses. Yeah, your bosses. Let me tell you, it's not good. Yeah, it's not good at it's all. Not good. So process yo apata yo nini ya Museveni yo kufanya yo speech sababu ani Peter Kamau anasema he really lectured the Nyanza people, and we need to hear what he was lecturing them about. So if producer your video shaipata okay. So unajua wakati huu kunaendelea mazishi ya mama Wetangula. Sawa? Mamake amehaga and Ruto is there, Raila is there, and many leaders are there. Okay? So unasikia Natembea as lectured Ruto. Sawa? Kwa hiyo mazishi, because people are tired right now. They're like, if you have to kill me, kill me. I remember kuna wakati ambapo these people were here, young people. Hapa kwenye tukiwa live tu ya Kenya News Alerts walikuwa tu hapa telling us that, you know, if my life, if my blood, because they were like, my country, my blood, my country, my fate, you know, like if I will have to paint the streets with my blood for Kenya to be a better Kenya, for Kenya to be a free Kenya, and to be free of abductions and intimidations and torture and all that, I am okay with it. Yeah, but abduction, I don't know what we can do ndio stop, because it's not that easy the way we think it is. It's not, but itakuwa it's us with God. Tuingie in prayers na tuambie God, this is what we want for our country. Let this abduction ifanye nini? Iachwe kabisa. Okay. Let it stop. Yes. For once and for all. Yes. Yani, okay. Government ione kweli these people wanataka haki. Ile kitu sisi tunataka tu ni haki. Okay, so speech ndo hiyo ya nani? Speech ndo hiyo imepatikana, wacha producer ake speech of how Uganda's President Museveni was Ruto, President of Kenya, former Prime Minister Raila Odinga, viongozi wengine wote, na nyinyi vijana na wengine ambao wako hapa. Nataka kushukuru Rais Ruto kwa kunialika hapa. Vile vile nataka kushukuru Right Honorable Raila Odinga kunialika na kutengeneza mkutano wa Wajaruo wa East Africa. Mara ya mwisho nilikuwa kwenye michezo ilikuwa 1966. Nilikuwa nacheza mpira, lakini baadaye nikaenda kwenye vita, nikasahau mambo ya michezo. Hii ndio mara ya kwanza kuja kwenye mchezo. Sijawahi kwenda kwenye mchezo kama leo. Nimekuja hapa kwa sababu rais aliniita. Sasa kwa sababu nimeona kuna vijana wengi, nataka kuachia maneno mawili. Neno la kwanza, neno la utajiri. Utajiri unatoka wapi? Kwa sababu kuna fujo, unakuta watu kwenye maskini kwa sababu hawajui utajiri unatoka wapi.
Utajiri, kuna sectors 4 kule kwetu Uganda. Sekta ya kwanza, kilimo cha biashara. Sekta ya pili, viwanda na mikono na kazi za mikono. Sekta ya tatu, huduma, michezo services, hotels and so on. Sekta ya 4 ni computers ambazo zimekuja hivi juzi. Sasa mtu akifanya utajiri, mradi wa utajiri, mradi huo unazaa kazi. Kwa sababu nasikia watu wengi kwa Afrika wanazungumzia kazi, ajira. Hawajui ajira, hawasemi ajira inatoka wapi. Ajira inatoka kwa utajiri. Mali ni yangu binafsi, lakini naajiri watu wanapata kazi. Sasa nyinyi ni vizuri mnacheza mpira, mnafurahia, lakini lazima mkumbuke maisha sio mchezo peke yake. Lazima tupate utajiri, lazima tupate ajira. Na hivyo vinatokana wapi? Nimewaambia sectors 4. Now sectors 4, ukiwa kwenye kilimo unazalisha mali. Ukiwa kwenye viwanda unazalisha mali. Ukiwa kwenye services unatoa huduma. Hivyo vyote vinataka soko. Soko ya Kenya kwa nchi moja au Uganda. Lakini soko ya Uganda, soko ya Kenya hazitoshi. Ndio unasikia tunazungumzia mambo ya East Africa. Kwa hiyo nyinyi vijana ni vizuri kuwa kwenye michezo na hivi, lakini mkumbuke maisha. Mjue umuhimu wa soko la East Africa. Kuna nchi kama Marekani, USA wako na nguvu sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna sababu nyingi, lakini moja yazo ni soko kubwa ya USA. Karibu jirani kuna Latin America. Latin America ni nchi ambazo ziko na mali asili nyingi, lakini wako kwenye umaskini. Kwa sababu gani? Kwa sababu hauna soko ya kutosha. Sababu moja ya hizo. Kwa hiyo nyinyi, mimi siweze kuja hapa nikanyamaza kuwazungumzia hilo jambo. Kama mimi ni mzalishaji mali, nakamua maziwa, ni kama Masai wa hapa. Nafuga ngombe za nyama, nalima ndizi, lakini nataka soko. Soko ya Uganda inanisaidia, lakini haitoshi. Ndio nasikia nasema nyinyi wa East Africa tuungane, tupate na soko kubwa. Kwa hiyo nashukuru kuona huyu mkutano wa Wajaruo. Huu mkutano ni tofari moja kwa kujenga umoja wa East Africa na Central Africa. Hongera Gor Mahia kushinda, na hongera Kitara, mmecheza vizuri. Ingawa nicheza zamani nilikuwa naona namna mnacheza. I can give you some marks when I have time.
Kwa hiyo leo nimefurahi, nashukuru His Excellency Ruto kuniita hapa, nashukuru Right Honorable Odinga kuniita hapa, na nimefurahi kuja hapa baada ya miaka mingi. Asante sana. Basi tuweze kutulia kidogo. Okay, so that was that. Mmemsikia Bwana Museveni amesema kwamba ajira inatoka kwenye utajiri. Oh my God, what? Ajira inatoka kwenye utajiri? Ajira inatoka kwenye utajiri. Sasa sijui inatokaje kwenye utajiri jamani. Aje sasa. You know, akasema pena for it's like that person just went there and he didn't have a speech, and because amesikia Wakenya wamelia makazi sana, it's like you guys ni nyinyi hamjatafuta utajiri. You know? That is so arrogant of that leader. So Peter Kimani anasema some leaders in Western were insinuating that people are abducting themselves. Peter, what? Peter, what is that? Umesikia? So yule baba analia pale kwa koti sababu ameabduct mtoto wake. Yule baba analia pale kwenye koti akibeg the president, akibeg the country imtafutie mtoto wake, na akitumai ya kwamba mtoto wake atakuja akiwa hai. So analia just for games. That is so arrogant of people, yes? Na anaendelea na kusema, anasema, and one arrogant MP from Gikuyu constituency said Gachagua is abducting people. Unasikia? With Natembea. Unasikia usodi venye inaflipiwa? Ati what? Ati, I want to repeat this because this is just so shocking, yes? Ati some leaders in Western were insinuating that people are abducting themselves one arrogant MP from Gikuyu constituency said Gachagua is abducting people with Natembea. Actually, we want to hear that speech. Producer nitafuta speech ambayo Natembea lecture sana president wetu about abducting young people, you know? So hebu tusikie so ana abduct alafu anakuja kuteteshana pia. Okay, so sikizeni ndio hiyo. Itifaki sote zikihifadhiwa, mimi nimekuja hapa kwa sababu hata kwa hii familia mimi niko na marafiki. Mzee wa boma hii, Mheshimiwa Mzee Dominic, mimi huongea na yeye. Hata wakati mama alikufa, wala ambao mnapiga kelele, kabla mama afe, mimi niliongea na mzee, hata nikamtubia fedha akaenda hospitali. I gave him money. Niko na ndugu zangu katika hii familia, kina Fred, kina Tim ambaye ni marafiki zangu. Ile mambo ambayo tumekuwa tunapiga siasa is not personal. It's not personal. Na mimi nimekuja hapa kwa sababu speaker amempoteza mama. Na kifo inaweza kumpata mtu yeyote yule. Hatuwezi kuwa na mipaka kwa sababu ati ya siasa mtu anaomboleza alafu nakaa kando. Na yule ambaye anakuja kupiga kelele hapa, I think you have got better use for your mouth. Please. Mheshimiwa Rais, vile umekuja, naona umeona vile dunia yetu inakaa sasa. Hii sehemu yetu ya magharibi
iko na umaskini wa hali ya juu sana. And I say this kwa sababu I've had the benefit of working in other parts of this republic. As you constitute this broad-based government, the biggest thing that should tax your mind is how, as the economy grows, how other people can also be included. Our watu hapa chini pia kuwa included as we grow, ili tupigana mambo ya umaskini. Hii dunia yote, ugana yote watu wamejenga manyumba ni matope kila mahali. It should tell you the level of poverty in Western region. So let us just have an inclusive development. Najua watu wetu walikupenda, walikupigia kura, au mahasla wako wengi sana hapa. They still expect a lot from you. Your Excellency, I've seen some of my brothers come here to make a request to you. And yet in government, itakuwaje kwamba tunangojea kwa matanga ndio tunaomba rais kitu hiki, and when it's not there you tell us you're in government. Muko na forum ya kuambia rais hayo maneno. Jambo la mwisho, Your Excellency, and I say this with a very heavy heart, for a leader to stand here and tell you kwamba people are abducting themselves and they're killing themselves, I think it's unfortunate. It's not for these hallowed grounds. Our children are getting lost, they're being abducted, wengine wanauawa. That's the position. We should not cover up the basic truth. Hata rais mwenyewe amesema kwamba utasimamisha hii maneno. Tunataka mambo ya abduction ifanye nini? Ikwisha tu. Because this Kenya is enough for us. Watoto wanatukana na watu kwa mitandao. Hata mimi nikifungua my WhatsApp, my groups ambazo niko pale, for every 2 comments, every 10 comments, 8 of them ni matusi. Wanatukana vibaya sana. That one needs to change. But if it can't change, people should not be killed because of that. Ama kuwa abducted because of that. Hapana. It's not enough. So pia ningependa kuchukua nafasi kwa niaba ya wakazi wa Trans Nzoia, by MCA wa Trans Nzoia, please simama tu, wale tumekuja nao, just stand up, simama tu. Asante sana kwa niaba ya leadership ya Trans Nzoia, kwa niaba yangu mimi mwenyewe na jamii yangu, nikuleta rambirambi zetu. Pole sana kwa mzee, kwa familia ya Wetangula kwa kumpoteza Matiang'i. Mwenyezi Mungu awapatie nguvu kustahimili kifo ya madhe. Asante sana. Haya, Gavana wa Busia Daktari Otuoma. Yes, so that is Natembeya. Ako kwenye mazishi na ameongea. And we've heard the last thing there. Amesema that matusi utatusiwa, but that doesn't mean that people have to lose their lives. That doesn't mean that young people have to be abducted, have to be killed because wametusiana tu, because wamekusalimia. Let me tell you, me hata mwenyewe hapa tu Kenya News Alert, sawa? Let me tell you, mtu anakuja anasema kwanza odema ananibo. Unaona, simfati nikamkidnap ama ni muabduct, sawa? Ukipost picha tu kama tu just as ukipost picha Facebook, mtu anakuja hapa anakuambia kwanza hiyo ngwe inakutoa aje? Oh, inakaa shisho. You don't go abducting them. Our egos cannot be that way. Like, if you're a public figure, you should know that people watakuingililia. People will come after you. Kuna mtu anaitwa Wilson Njoroge anasema Natembeya for president. Anyone, tulisema ni Matiang'I, my dear. We said Matiang'I jamani. Tusianze ku get disrupted kidogo. Sawa? Everyone else approach over hapa chini. Matiang'I for president. Points ndio huwa zinaekwa. Sito, tuanze to one thing, then tuanze kusema that person for president. Tuangalie like 100 points, you know? Yeah. So, what nani amesema inanipea hope. Yeah. Because it is so painful. Let me tell you, abduction is not easy. Tunaanza kuna mtu akasema ni kama ambaye tunaregea maisha ya Syria. Syria ndio wezi toka hivi uongee kidogo you're gone.
sawa. So it makes me feel so sad when I see that naogopa hata kuongea hapa kidogo DCI. Anyone, let me tell you right now, anyone who comes to tell me hi, the first question is, are you a DCI? I swear. The first question I ask, I remember beshangu fulani hapo, is this Kenyan big director anaitwa Mr. Walter, sawa? Hi Walter. Ananiambia alikuwa ameenda kutembea baharini akapunge upepo wa bahari. Mikocheni. And I asked him, okay, because we had planned tutaenda, sawa? But me nilikuwa job, so like I couldn't go. And I was like, okay, umeenda fiti, but where are you exactly? Aliniuza ndo mtume DCI. Unaona? And it is true. Like right now, anyone that I'm talking to, anyone. In fact, mtu anambia tutuma location. Hata kama ni brother yangu, I'm like, ndo kwani uko na DCI? Wamekukujia sasa ukaona unini, because even your brother can sell you. Yeah. Your brother can sell you, let me tell you. And ni kubaya. Unaongea hivi naogopa every moment nikiona tu gari hivi ambayo ni Subaru naanza kuwa like sasa kwa amenika a tinted car. You see a tinted car unasema DCI ndio hao. Mtu anaweza kuniangalia hivi na sifikiri kitu anaweza kuwa anataka kunikatia. No, amnakeza kwa DCI. Ukiona mtu amenyonga suti na tie hapo unasema jamani ndio hao ma DCI. And now I used to love people with suit na tie, but sasa nikiona tu suit na tie you run. Na run for your life. For my life. It's better you run for your life. Ndio mtu anakuja like ngoja no wait cheki I was giving you these flowers. Niko like najua kama hizi flowers hazina nini microphone ndani. Wewe bushika flowers zako. Yani they are making us so paranoid. So paranoid. Lakini Wakenya ni akina nani? Wakenya bado wameingia kwenye mitandao. Everywhere. Bado wamemsalimia. I think you should just get used to it. Fiti, I think maybe anataka kuwa na reputation fulani. Like unajua kuna watu wanapenda reputation yao. Hawataki waambiwe chochote. But let me tell you Mr. President that no one will, unaweza kuwa unafanya a good thing but no one will love you. People will criticize you. People criticize even Jesus and Muhammad. But sorry to say so. Ukiangalia most of the speeches president huwa anatoa anakuanga na kiburi fulani. Yeah, like mnaniambia nini? Usiye alisema mtaniita Zakayo ni jina tu. Mtaniita nini ni jina tu. Mtanifanyia yanapita tu. Lakini at the end of the day we are still Kenyans. That's what he said. Then anasema hivyo bandani na muuma basi. Because kama ingekuwa muuma ingekuwa ana abduct watu. You know. The thing here hapa sasa ni ile abduction anafanya. Unajua si acha tuseme si ati ni yeye. But ni yeye. Yes. Cause hao watu wanatoa order kutoka kwa nani? Si kutoka kwake. President akisema fanya hivi, you will just go and do. Because pale usipofanya you are the one who will be abducted. Wewe ulisikia aje nikwambie story ya jana. Gachagua ni second in command in Kenya. Gachagua Kindiki. Apparently kuna mtu ambaye alisema from State House, sawa? Kindiki aliambiwa na some government officials aende atoe speech of the deputy president aseme that the State House doesn't know about the kidnappings. And he akakuwa kama anabishana akiwauliza in quotes na mnukuu, yes? Akiuliza ati ndaenda aje kuwatetea wakati nyie mna kidnap mna abduct watoto wao. Let me tell you alivurugwa sijui ni tembata makofi. Yani let me tell that is the in fact if that is and people were asking yesterday if that is the deputy the second in command huku Kenya anapigwa kofi, who are we? Kama ni Senator Okia Omtata kutoka Busia anafanyiwa yani vitukio vya ajabu. Who are we? You know, who are we? Other people are just yani wacha tuambie Mr. President like this. Mali tumefika tumeona ni kama anatuchukua kama tissue. Cause anatutumia na anatutupa huko. Hataki kutumind anymore. Hataki kabisa. But Mr. President, what we need is just mimi nakutakia uende tu pumzike.
Apumzike tu. Wacha tujaribu mtu mwingine. So umetushinda. Miaka 2 hivi moja na itafika like nataka kumtafuta, nataka kuna mtu amekuwa akiuliza and I want to search for this lawyer friend of mine, okay? Nataka kidogo I'm going to talk to the producer about that, yes? Nataka kidogo, you know, we have rights as people, yes? But it's like we don't know those rights. Like kama huyo Kibet, just yani cartoon send bringing zile cartoons za Kasongo, sawa? Na alishikwa sababu ya nini? Hicho ndo mpaka wale watujui mali yako, yeye na brother yake wameshikwa, sawa? So like I want to call a certain Mr. Wakili Ian Otori, okay? Nataka nimpigie simu hapa live, sawa? Atuelezee what rights do we have. Like if I go right now to social media and I express myself and I say like niseme, you know, something about the president or something about nini, niseme I don't like this government, I don't like this, I don't like that, nafaa kuchukua ni abductiwa. And if I'm abducted, you know, what are my rights? What are rights out here? Sawa? So in a few, when he answers, that is what we're going to be doing. So continue to ambia, how do, unajua, let me tell you, mtu ambaye anaamka pita nasema kuna mtu ameamka huko amesema tinatambea na Gachagua ndo na kidnap watu. Na pita anauliza, is Gachagua the police? Yeye mwenyewe ashaimpichiwa. In fact ako hapa nje sasa akituambia. Okay, so some people are asking like why did Gachagua not tell us akiwa ndani? But let me tell you, akiwa nje. Maana nataka kuambia kwa nje. Ukiwa ndani uko ndani, let me tell you. When you're in a marriage, you don't talk about it sana huko nje until you're out of the marriage. Ulikuwa nimenyamaza hivyo na mimi nilikuwa napigwa kila usiku. But ungesema ukiwa ndani siku anafanya hivi. Siku anakula. Hata hizi siku anafanya when let me tell you guys. You guys, it's not a joke. It's not easy. It's not easy for people who are inside there and out here. Okay? It's not easy at all. So I'm still organizing that call. So I'll be giving it to you in a few. Tumesikia speech ya Museveni. Tumesikia ilo speech ya Museveni, okay? Na hiyo speech umesikia this leader is just here for, anasema anacheza football, atapeana pointers, ajira zinatoka kwa utajiri, and then mulime, and then mfanye kazi za mikono. Kwa maskini hatuna jamani. What is that? Ndio maana mtu anasema watajiri watabaki kuwa tajiri na maskini watabaki. Don't allow it. Musikubali. Akina Ruto wabaki kuwa tu akina Ruto. Imeandikwa wapi kwenye Biblia? You know, these people just want to continue for us to continue to work for them. So long as you have your hands, legs, your eyes, your ears, my friend, wewe si maskini. Yes. Hapana kuniambia ati utajiri iko kwa utajiri. Ajira iko kwa utajiri. Iko kwenye utajiri. It doesn't make sense at all. Museveni, I think you could just found a good speech to give us. Yani utuambie. Yeah. Okay, so I'm going to let you continue as I organize this call. Ebodila kupewa tu advice, sawa? Okay. So guys, achana na speech ya Museveni. Hata hakuna kitu to encourage hapo though. Lakini thank you for coming. Ni president alikualika, as you said. Sisi what we want ni peace in our land. Kwa boma yetu tunataka peace na tunataka president you sit down, you listen to your people. Venye sisi tulikusikiza ukatuambia maneno matamu hapo, you sweeten your words very well. You have a very sweet tongue. But a hard head to hear and listen for your people. Just listen to us. Listen to our cries. Please listen to our cries. Yani jaribu kubadilisha some things then unaona zimekuwa ngumu mpaka wa Kenya. If you see people are just talking about you everywhere, all over, even kids wakicheza siku hizi si kalongo. Wakicheza kalongo ni
Ruto must go. Yes. Ruto must go. In where I stay, by the way, those kids wanasemanga tu Ruto must go. Wanasema we need Gachagua back. Yes, people are saying that they need Gachagua now. So but when he was there, did they really want him? Did they really want him? Ama mtu unajua mtu akishaona sasa ametoka ndo mko like yes, because sasa like people now talking, people saying that this person kama alimuimpeach hata yeye alikuwa but you know mimi na venye kunaenda you know venye kunaenda I think that let me tell you guys venye kunaenda even impeachment ya president is happen. It happen. Yes. Okay. So guys, sisi tukue in one, tuangalie who we want and what we want. That is just the only thing I need from you. Fikiria ile kitu unataka, kaa chini. Okay. President ashatufikisha mali tumeona ametufikisha. And enough is enough. We don't tolerate nonsense anymore. Yes. We don't want to tolerate that's why unaona sasa zingatia sana. I want to call a whole lawyer. Yes. And I want this lawyer. Kuna comment hapo. Je, umeiona? Hapo ya mwisho. Peter Kimani. Yeah, Peter Kimani. Please read that. If the president accepted police are doing abduction because of lack of discipline, so I dare ask, is Gachagua and Natembea police officers that the president said? Shame on Ichungwa. Oh, Ichungwa anasema hivyo? Yeah. Ichungwa akona mambo hayo. Akona mambo hayo jamani. Ai. Okay, so I can't. Okay. Okay. Hello. Good afternoon. Pardon? Good afternoon. Good afternoon. Yeah, so this is Kenya News Alert. Pardon? This is Kenya News Alert TV and you're live. Yeah. So you're a lawyer, yes? I'm a lawyer. Yes, and you've been seeing how people are being abducted because of maybe just going on social media and maybe talking and venting, unajua? And also yes. And we also saw Senator Okiya Omtata being harassed, you know, and that is a whole senator. Yes. And Wakenya wamekasirika sana sababu ya hiyo issue. So the question is like, can the president be impeached? And if so, how can he, as in, procedure ni gani? What procedure ni gani ya president get impeached? It's very hard to impeach a president, but it can happen. It happens on every occasion. With the coming of the new constitution of Kenya, it's even easier. The only people who can do that, it's the parliament. Okay. Yeah. And you know the parliament says imemshika mkono. You see, the problem with the current parliament that we are having, they can never do that because the president has them in his pocket. Yes. You see? Yes. Yes. And it's a big problem to the rule of law, to everything. See? Yeah. Right now, with the current president that you're having, you cannot impeach him. Okay, now so you know, yes, okay, but the other question is actually, do we have rights? Like, such as for example, the way I'm talking here right now, I'm live, you know, and unajua watu wamekuwa kichukuliwa na DCI, okay? So like, see,
what rights do we have as Kenyans? Like, I can go in social media and speak. What rights do I have as a Kenyan person, as a Kenyan citizen? Like, what are my rights now when it comes to like these issues of abduction, of being like silenced and intimidated? What are my rights? You see, you're supposed to be produced in a court of law if there are any charges against you within 24 hours. Okay. It's a rule. But it doesn't happen. It doesn't happen. Alafu, there's something we call there's something we call produce the body. I have forgotten the legal term. Ni habeas corpus. You see, when you are arrested and your kin can't even trace you, they go to court. Yes. And request the court for you to be brought before a court of law. Okay. They have to go to court, request the court to give orders for you to be produced before the court, either dead or alive. But most of the time you see people are particularly like the last case. You remember the last case ya huyu blogger ambayo mpaka inaendelea mpaka sasa hii. It's a problem that we're having. Now there's nothing dangerous like a president who has all the apparatus. Yes. Umeweka polisi kwa mfuko. Kila mtu. Umeweka parliament kwa mfuko. Umeweka opposition kwa mfuko. Na there's nothing bad like when the opposition and the current regime unite. Tunaona baba alifanya handshake. Aki, like tulikuwa tunauliza yani hata sisi ni kama ambaye kuna opposition, kila mtu yuko kwenye mfuko. Kila mtu kwenye mfuko wa president. You see, na hiyo ni it's a big problem. Very big. It's a big problem. Ni kama ambaye tunarudi wakati wa Moi, one party, whatever, one party state. Yes? One party state. I think technically speaking to one party state because ukiangalia everyone, Kalonzo, ukiangalia everyone, Eugene, Wamalwa, ukiangalia sijui kila mtu. At least we saw Mkia fighting, yes? At least tulimwona hata senator pale Okia Omtata akipigana, you know, of which people wanasema it might be just for political gains, you know. Lakini it's true. Lakini for Okia okay. Made personally even a public stand. So unaona sasa and there's no one who's for Kenya right now. There's no leader who's for Kenya. They are for themselves, and that's why like that's why we need like lawyers like you to come and teach Kenyans the constitution, for that Kenyans can know their rights. Kila mtu ajue, because it's like we don't know. Ni hao watu who they know and they control us and they do things that we don't even understand. Thank you so much, Bwana Wakili. Thank you so much, Bwana Wakili. So we will invite you one day here at our studio kuja utuelezee vizuri in detail, in depth, yeah? Thank you so much. Thank you so much. I'm very grateful for the call. You can have a good afternoon. Thank you very much. Thank you so much for this call. Thank you so much. Yeah. So guys, that was Bwana Wakili anaitwa Ian Otori. Yes, that is Ian Otori, is a lawyer, and we need to know our rights. We need to know our rights. We need to know the constitution. We need to, because unajua umesikia vimesema now we are kila mtu amejoin serikali. Everyone, hakuna mtu kwa opposition sai. Opposition ni Gen Zs. Na Gen Zs wako government. Hawayuko wanapigania hapa nje. But sasa now the people who are fighting for us, wakina Raila, wakina sijui nani, wote sasa wamejoin. Where are we? Unasikia sasa hii ya Senator Omkie inaweza kuwa tu ni stand. You can never know. Yeah. You never know. Let me tell you, we are for us. Sisi, we are just for us.
ile comment ya nani ya anaitwaje ya Peter Kimani anasema ukisema eti Gachagua anatembea si police officers, they are not police officers. They cannot control the police right now. Like sasa Gachagua si yako nje ya serikali, he is just an independent person speaking out here. Yes, so that one cannot be. But we still respect him. We do respect him. Yeah. And people some people are saying that it could be like Fiti, he was impeached, but the way he was impeached, it wasn't just professional. Ilikuwa tu like impeachment ilifanya just for the sake of. And that ya lazima. Like ilifanya tu ni kama like for example because unajua sasa nenda kusema na divorce na wewe if you're married bila a whole evidence. Yes? So inabidi nimeita yule nimesema yule asema alikuwa na place fulani yule haraka unaenda kwa koti unapewa karatasi za divorce. Hata wangoji ujitetee. No. Ukijitetea is lies. Si vizuri. No. Yes, wewe tu yeah. And then we hear people coming out here and saying that it ichungwa and that as not ichungwa. Tunaanza kusikia wanasema Gachagua anatembea. But I think people really got really upset with Mr. Gachagua wakati anatupea hints ya mtu ambaye anakidnap watu. People were like, why do, if you are for the Kenyan man, why don't you go directly and tell us ako KCC 21st floor anaitwa Abel Musyoka. Sema hivyo. Acha kutuambia tu Abel, because the Abel ambaye alimtaja Wakenya walienda kumsalimia. Wakuja kupata kumbe huyo si Abel mwenye mnadhani. And let me tell you, Kenyans would have gone to his house because in a moment alisema tu Abel alikuwa ameshapatikana. Yeah. Unajua Kenyans wale watu hivi. Ni wale watu wako na akili sharp. Yes, kwanza Gen Z. Let me tell you like the Gen Zs. Yani wako very sharp. They want to do this thing. Yani strongly. Ninawaambia Gen Z. Hiyo strongly. Hiyo energy. Hebu niekeni 2027 please. Aish. By the way, na mchukue kura yani hivyo. Wakisema chukweni kura that time, chukua kura. Ndio ukienda kupiga kura unajua unapigia nani. Aish. Mana get. And let me tell you, you look at these things and you see the way like says ukiangalia. We used to say we will call Baba, okay? We will call Baba to come and fight for us, you know. But let me tell you, sir, no one is there for you. No one is there for you, okay? No one is there. It's you na ujue constitution. Wewe mwenyewe saizi like mimi nijichukie kama House of Zulfa, niende pale kando nijifunze constitution. Nikuwe najua like say right now like kuna hata niweza kumuuliza wakili and we will invite wakili here, okay? Yeah. And he will tell us kuna kitu ambacho nilikuwa naambia jana Lewis, kuna kitu kwa Miranda law. Polisi hafai kuja tu like akushike without reciting the Miranda law, you know? Akwambie you have a right to remain silenced. So now first before that akwambie my name is nani, I'm a police officer from this department, yes? Yeah. And you have a right to remain silent. Akuoneshe badge like akuoneshe huyu ndo mimi hilo DCI, you know, but naweza kuonyesha badge. Nikwambie mimi ni police so and so. My friends, siku hizo kuna fake badges. Mtu ataenda atengeneze ama aenda aombe beshte yake polisi na kuja kwambia ni so and so. So like these are just goons. Of course. Goons, because kama sasa polisi wamesema si wetu. These are just goons. And I remember there's this before mwaka tuvuke, there's this guy who was like, kama uko na Subaru na unajua wewe si one of how Subaru boys hao ambao wanashika watu, usi cruise pole because as Kenya says tuko high alert, you know? Ukicruise sisi tunakuchoma na gari yako. Sawa? Of course. Usiweke detailed ufunike hiyo kioo para tukuoni ndani. Na tafadhali usivae jacket ya leather. So because we see because these people who are arresting us, we don't even know if they are from the government, and the moment that you come we are atufikiri, okay? Yeah. So let me tell you my dear, it's not good out here. It's not. Haya. So continue my dear. Nimeona kuna comment hapo ya Peter Kimani pia hapo. Anatuambia you know Natembea and Weta have a political difference,
but the Bungoma people knows that they heckled him, but Natembeya is not a coward. He continued with this speech. Gachagua could not say that. Yeah. So like you know, Natembeya and Weta have a political difference, but the Bungoma people who know that they heckled him, and Natembeya is not a coward. He continued this speech. Gachagua could not say that. Yeah. Let me tell you something. Yes, we were looking at that speech. Yes, yeah. We were looking at that speech, and kuna watu wameshaanza kukua like akakuwa like nyinyi mnapiga kelele. Unaona, that kind of courage I like. Unaanza kubonga, unakumbuka vile kitambo ukiwa parade unaanza kubonga boo and like malizeni tuendelee, sawa? That kind of courage. Na akaendelea akasema watu hata mimi natusiwa. And that doesn't mean what? Unapata 10 comments, only one is obviously good. In fact kuna wakati ambao nilikuwa nasema, let me tell you, hapa tu kuna wakati ambao nilikuwa nasema unajua tusimlaumu sana Ruto. Let me tell you, nilisalamiwa na hao watu, sawa? Tukacheka mpaka tukasikizana na hao watu. Wakaniambia their point of view, nikamwambia my point of view. At the end of the day tukasikizana. Sasa ningeanza pia hata mimi kuwasalimia. Unaona you can't fight. Kangeenda kaende na kungekuwa na peace. Yeah. Ingekuwa the entire show imekuwa tu kusalimiana. Hakuna kitu mngekuwa mnafanya hapa. But kwanza kuna moja ya Victor, I never forget that Victor. Sawa? Like there's this Victor, okay? There's this Victor ambaye alinisalimia proper. So and I was like, you know what? Aina mambo. You just tell me your opinion. But this is according to me. Sawa? Aish. So continue hapo. Unaona Peter Kimani. Thank you Peter Kimani. You are so active. Thank you and welcome. That guy is always active. Yeah, you are that active guy, and I love you so much. So, anasema hivi, there is a different speech of Museveni in Luo culture event. Remember, there was 2 different events. Yeah, you have to look for that another one. So, tambia producer pale. Amesema aje? There's another speech of kuna another speech ya Museveni in Luo culture. Yeah. Zilikuwa 2 speeches in different events. So inafaa tusikie alikuwa anasema nini hapo kwa hiyo nyingine. This man is so nice. Yani ako bumper to bumper. Let me tell you, I usually love Peter because Peter, the moment that I don't know what something, niseme tu like na wapi ni wapi is there. Now who is who, ako hapo na information yote. Na hiyo ni gani ako hapo na information yote. And I would like you Peter to bring so many people to this channel. Tell them to subscribe. Tell them to watch. We are ever here online. Yani ambia watu, ambia friends wako. Please, nimeona uko sawa kabisa. And you are so much welcome. Let me tell you, Peter unipea motivation. Nikiingia live and I know I'm going to meet Peter online, you know, na kwanga like it's good. Ara iko tu ni Peter akwambia ananiambia what is then Peter, thank you so much. Like you are our number 1 fan hapa kwenye Kenya News Alert. You're the people that make us feel like we are doing something. Yeah. So we really appreciate you. Like we really do appreciate you. Okay? So there's that speech ambayo producer atutafutia, watu wanasema hata kuiona. Hiyo anasema there's a different speech, Mr. Producer, so tafuta the other speech and put it there for them. We have roughly like 15-20 minutes tumalize. Yes? Yeah. Anasema kulikuwa na 2 events. Yes, hiyo ambayo ngona ya mpira, so hiyo kulikuwa na nyingine bado. Anasema kuna nyingine. Yes. So that was the lawyer. Umesikia vile ametuambia, sawa? Amesema okay, fiti, the president can be impeached. But sasa huyu kusema mumimpeach, you know? Ndio itakuwa tricky. But he can be. Kwa constitution kuna mahali ambapo yes. But
huyu. But wacha nikwambie, amesema we can't impeach him. Itakuwa tricky. Mimi nasema afadhali kuwe tricky, but lakini ikue. We try to do it and we will. So achunge akiongea huku nje, achunge we are some DCI please not come for me. Unasema do not come for me, na kuna watu pale kama ule dem anaitwa mmoja wa TikTok. Ule kwa dem fulani anamwambia nikujie, niko DCI, niko hapa. Sio anaitwa Mabel ama anaitwa nani? Mabel, yes Mabel. Mabel pale TikTok, me I was like, "Yeah, naomba wewe nikujie, mimi nikujie kwa place fulani." DCI, what? You guys, yes? Aha, si wa producer mpata hiyo speech nyingine. Kuna speech nyingine. Kuna speech. Okay. Okay, so pale WhatsApp naona kuna huyu ambaye amesema Aish, thank you so much for inviting the lawyer. Hiyo tunabambika sana because at least we see that you're researching out here, you're giving us the information. Thank you so much. Obviously sawa, we are here to educate you. Kuna huyu amesema hello, naitwa Njeri, and let me tell you, mimi all the time saizi nilikuwa na comment hizo vitu za Kasongo, and right now nasikia naogopa. Sawa? So meaning that watu wameanza kuishi in fear. Yani mtu ako mahali lakini anaogopa, ama walipata ile comment niliweka so wananifuata. So wanaanza kudelete. Kuna mtu mpaka alikuwa alinitext akaniambia mimi nimedelete kila kitu because if they are hacking your phone, na wanakupata. Mimi for 3 days, yes, nime receive different numbers telling me save, and I was told by this person on computer kaniambia if anyone right now texts you na kuambia save my number, do not save. You just leave it like that. Block. And report. Because ukisha save, now you give them access to your phone. Wanakuja kuangalia everything. Kama kuna mahali umebonga anything, kama kuna anywhere umebonga anything, you're gone. Sawa? So no matter unasikia saa hizi, Yeah. Yani mimi let me tell you guys. Yeah. It's not good out here, but we are going to stand tall. Kenya ishailetwa na mzungu, ashaikuja akatukolonize. Okay? Mzungu ameshaikuja akatukolonize. Hatutashtuka saa hii. Who are we? Na tukapigana, then hatukuwa na binduki, hatukuwa na hizo pistols and whatever. We had arrows and we fought and we won. We are still going to fight. Lazima tupiganie haki. Lazima tufanye what is supposed to be done. Lazima Kenya ikuwe na amani. Tukiwa tuna amani, watu tunafanya kazi as usual, hakuna hii maandamano. Maybe tukiandamana tunaenda kusalimia president, tumwambie how are you doing? Si ile vitu wa machozi, mabunduki, sijui nini. Hapana. Tunaenda yani hata pale tumwambie tunakuja tupikie lunch leo State House. Kwani sikuasikia before handshake ya ile Gen Z. So walikuwa wamesema after parliament and State House. I think they thought waliona venye kama watu washavuka wakaingia parliament, basi watakuja State House. And that's when the handshake was done. Yes? So we have like roughly 10 minutes. So unaweza angalia kama kuna comments pale, then we say goodbye to our viewers. No more comments. Yeah. So hapa tu WhatsApp naona kuna mtu anasema hello Kenya News Alert, my name is Njeri, and let me tell you, Gachagua at some point will be the president. That is your opinion, yes? Na basi nimeshaikuuliza swali. Can Dorcas become the deputy president? Yes? So give these viewers the last messages, okay? And yes. And na mimi nimalizie show.
Waambie advice ya kama 3 minutes hivi, waambie jina lako na tutoke. So guys, see, let's fanya tu hivi, believing is something important. Believe in God, believe in yourself. Okay, believe in yourself. There is some more things you can do by just yourself. Na ufanye hivi. This is just Kenya. This is just one country. Only Kenya. Na tukiwa one, we can do more things than what this person is doing for us. Let us work hard for what we are doing. Don't wait that day ikishafika ndio unasimama unasema I also did siju what. No, simama ambia watu mimi nilipiga kura na nilipigia fulani lakini hajafanya venye nataka. Huyu mtu tunataka afanyeje? Atoke ama aendelee. Mnakaa pamoja mna discuss in your kwa constituency zenyu. Kuna ma MCAs, ma governors, ma MPs, ma whatevers. Angalieni wa county yako anafanya nini, amefanya nini since you elected him or her. What has he or him done for you in that small village you are living? Yes. Shule ziko aje? Yes. Let me tell you people, in schools watoto wanagonjeka sana. Angalieni mali shule, mostly shule mali wanapikia. Is that place clean? Is that place neat? How the classes? Angalieni cho. Are they good? Watoto wenyu wanaenda mahali pasafi? Angalieni classes venye ziko. And then go back to your people. Those people you elected. Yes. Ask them, what are you doing? If these schools are looking like this, what are you doing there? We elected you to do this. Hii shule inakaa vibaya, tengenezeni. Mostly mahali wanapikia na choo watoto wanatumia. Parents, please, ukipeleka mtoto shule, enda uangalie choo. Because you have to change these things from huku chini. Yeah. Rote nchuku juu kama huku chini kwa vibaya. Ni from umekuwa ukikaa na mtoto wako nyumbani. Hajagonjeka. Mtoto ameenda shule wiki moja, anakuja ako na moeba. Sijui anakuja sijui ako na nini. Sijui anakuja anagonjeka nini. Sijui anakuja anaendesha. Sijui anakuja infections. Blood infections. Umpeleka mtoto hospitali vizuri, then unaanza kupata blood infections kwa mtoto. Amoeba, vitu ambazo wewe you have maintained cleanness. So we are going to have to change from huku chini. Mimi kama MCA wa River, MCA wa River nani? I'm really disappointed with that man. That woman, whoever that person is, because in fact at the river hakuna drainage ya sewage. Takataka imejaa kila mahali. What is happening there? So Peter Kimani anasema hapa hivi. Gachagua is waiting at the right time. He will release the picture soon. Kwanza the way Ichungwa has insulted Gachagua and Natembea are the ones. When he was in government, he could not talk because of the law. That's right. Hangeongea kwa sababu hapo ako mahali pengine amejifinya, ni kama alikuwa amewekwa kwa kona. And you people, I think you understand na ile kuwekwa kwa kona. There is some things you can't talk. There's some things you can't say when you are in the government. Obviously, mekwambia is like a small chance like this. Na ukanyage nje. You will talk. Say every shit that you've seen. Yes, I love to use examples. Like ukiwa kwa marriage ama relationship, hautabonga vitu nyingi. But the moment you step out of that, you are trying to correct it ukiwa pale. If you are there, unaona ni kama nikisema you can change, nitakuwa najiaibisha. Yes, this person can change, or these things I can solve them by myself. But unaona ni kama vitu zinaenda zinakuwa more harder than what you expected. But once you get out of that relationship, my dear friends, unaambianga mtu pale, wacha tu nipumzike. Yale nimeona. Hata utakangi kusema. Mara ya kwanza unaona Gachagua alitoka akatulia kwanza. Juu alikuwa anavurugwa na kufukuzwa huku hivi. Kwanza alikuwa mgonjwa. Remember bibi yake akikuwa hapo kipaumbele, bibi yake akisema achaneni na bwanangu, because the wife akaenda kwanza akakuwa na therapy ya kukaa na family kwanza.
and then now he got after wife yake ameomba, you know, those are prayerful people, ndo at least alikama out sasa akaanza kufanya nini, kuongea na akakuwa na courage bega, akamwambia let us go there and talk and save our Kenya, we are still going to serve. Alitangwa deputy president of the people, of the people. Fiti nyinyi mkono huyo wenu wa parliament, we have ours hapa. Anaitwa nani bibi yake? The new Kindiki. Hata sijui jameni, pole ni mimi hata sijui kama we have another new deputy president. So you guys, I just still know Gachagua is the deputy president. But I love this man because I like comments zenye wanatoa na points zenye wanatoa huko nje. Hizi points yani zinakuanga very strong. Anasemanga everything ameona pale, every shit amesikia, everything ameona na macho, na anasema ni ukweli, na anasimama firm kusema ni ukweli. And I want you people follow that. If you are saying something, iseme. Na DCI hata unyi msimame mseme. Mwache tu kutufukuza huku na Range Rover na Prado na manini mnafukuza. Jamani na Masubaru. Hata sasa benye tumesema mnavaa suti, najua sasa next time mtakuja mmevaa raia kasisi. So wallahi man, like says you can't know who is who. Says you can't know who is who. Sawa? So until kama mna comment nyingine, I would like that we wrap up the show, we call it a day. So what you join us here saa 10 to saa 12 where the show is called Government and History, and we love a lot. So this has been Kenya News Alert, House of Zulfa, Nikona Tilda. To meet saa 10. Bye bye.